오늘은 재밌는 영상을 하나 볼 거예요. 미국에 조 러건이라는 사람이 있는데 UFC라고 하는 어떤 격투기 대회의 해설가이자 코미디언이자 현재는 조 러건 익스피리언스라고 하는 되게 유명한 팟캐스트이자 쇼를 진행하는 사람이에요. 이 쇼에는 되게 유명한 사람들이 많이 나와서 인터뷰를 하는데 2018년에 피터아띠아가 여기 나와서 간헐적 단식이나 몇 가지 주제에 대해서 이야기한 자료가 있습니다. 간헐적 단식에 대해서 미국의 사람들은 2018년 즈음에 어떤 얘기를 했었는지 좋은 예시인 것 같아서 같이 보면서 이야기를 소개하겠습니다. 한번 같이 보실게요. Exercise that you do, I'm sure you almost have a voracious appetite. I mean, I do, but nothing like what I used to. I mean, I fast pretty much every day. Like, are you doing 16 hours? What are you doing? It depends. So when I split my time between New York and California. When I'm in New York, it's absolutely one meal a day, no ifs, ands, or buts, because it's just the schedule is such that I'm seeing patients in the morning and afternoon, and I don't want to waste time to eat. So what are you doctoring? That's a good question. I mean, I trained as a surgeon and did cancer surgery. But my practice is based on longevity. 네, 진료 분야에 대해서 장수라고 얘기하면 아마 많은 분들이 되게 이상한 사람 또는 사비처럼 생각할 수도 있는데 왜냐하면 지금 전통적인 어떤 병원의 학과에는 장수가 없으니까요. 하지만 최근 한 10년 정도 이 장수라는 주제는 굉장히 주목을 받고 있고 그리고 여기서 얘기하는 장수는 단순히 오래 살기만 하는 게 아니에요. 오랫동안 살되 그 시간 동안 예를 들어서 100세 가까워지는 동안에도 병에 걸리지 않고 좋은 몸과 마음의 어떤 퀄리티를 유지하면서 좀 더 행복하게 살아가는 것, 그렇게 오랫동안 살아가는 것을 여기서 얘기하는 장수라고 보통 부르고 피터가 여기에 대해서 어떤 것들을 다루면서 이 장수란 주제를 연구하는지 알 수 있습니다. 같이 다시 보실게요. So it's sort of how do you apply nutrition, exercise, sleep, stress management, endocrinology, lipidology, supplements, hormones, all that stuff. Like how do you engineer how to make somebody live longer is my clinical interest. So in New York, I eat one meal a day. So it's basically like a 22-hour fasting window, and then I'm feeding within a 2-hour window. Wow. 바쁠 때는 하루에 한 끼 정도 먹는 것 같아요. 여기서 2시간의 윈도우로 하는 이유는 뭐 2시간 동안 먹는다는 건 아니고 보통 우리가 음식을 먹는 시간이 어느 정도 있고 약 30분 정도 있죠. 그리고 거기서부터 어떤 소화의 텀이 있고 하루에 한 끼니까 그 직후에 뭐 간단하게 뭔가를 더 먹을 수도 있으니까 2시간의 윈도우라고 부르는 거예요. When I'm here, it's about the same. Well, I mean, yesterday and today it's the same. Like, today has just been kind of a busy day. I won't eat till dinner tonight. But my short fast would be 16 hours where I would eat. That's a short fast. That would be a short fast. That's a long one for me. Really? Yeah. 아마 5년 전에 저도 그랬을 거고 이렇게 16시간 동안 무언가를 안 먹는다는 걸 상상하는 게 조금 어렵죠. 왜냐하면 한 10시간만 지나가도 굉장히 배가 고프고 당 떨어지는 느낌이 들고 할 테니까요. 네, 그런데 이게 익숙해지고 나면 그게 되게 신기하죠. Dude, you got to get in touch with your evolutionary self. I had this discussion with a friend this morning because he was saying to me he can't do 16 hours. Well, he's a pussy. No, and I was Tell like... him I said he's a pussy. You just told him. No, but I said, you got to understand, if our ancestors couldn't function when they were hungry, we wouldn't be here. 네, 맞습니다. 우리의 조상들은 야생에 있는 동물과 마찬가지로 어떨 때는 음식을 못 먹는 게 하루 이틀이 아니라 며칠 길어졌을 때도 있을 거예요. 그럴 때 몸이 기능 못했으면 사냥이든 채집을 못했겠죠. 그러면 굶어 죽었을 거고 우리가 이렇게 존속하진 못했을 겁니다. So it's not just that starvation, a short-term adaptation to starvation is necessary. It's probably beneficial. In other words, during these short periods of deprivation of food, we get just a little bit more epinephrine and norepinephrine. We just get a little bit sharper, a little bit better. I can't even remember what it's like to eat 3 meals a day. It's been so long. Really? Yeah. How long have you been doing this? I mean, I've been doing crazy shit for 10 years, nutritional-wise. Like, I spent 3 years in ketosis, where it was actually one day I was in ketosis for 3 years. Lots of fasting, but I think intermittent fasting or time-restricted feeding probably at least 5 years. 네, 여기서 제가 알기로 피터아띠아가 한 2007년, 8년 즈음부터 약 10년 정도 키토제닉 식단 3년 정도 했었고 그리고 간헐적 단식도 넣어서 몇 가지 하고 있는 걸로 알고 있어요. 그리고 좀 재밌는 건 피터가 전신을 보면 몸이 되게 크거든요. 그리고 어렸을 때 복싱을 했었고 굉장히 운동을 좋아해요. 캘리포니아에 카탈리라는 섬이라는 데가 있는데 거기서부터 캘리포니아까지 약 32km 정도 된다고 합니다. 거기를
헤엄쳐서 건넌 기록도 있어요. 되게 운동을 많이 했습니다. 그런 몸을 가진 대사량이 많은 남자인데 그럼에도 불구하고 세 끼를 먹은 지 꽤 오래되었다고 말하고 있어요. 그러니까 하루에 한 끼 또는 두 끼를 먹거나 또는 가끔씩 장기 단식을 한다는 거죠. 피터라는 의사의 이야기입니다. 네, 2018년 기준이에요. And for people listening, what are the benefits of that? Well, I mean, if we're going to get really technical, we have to be clear that I think a lot of the benefits are overstated. And a lot of the benefits are things that we've only studied in animals. So there's a guy named Sachin Panda at the Salk Institute in San Diego who's, I think, one of the world's experts on time-restricted feeding. But for example, a 16-hour fast in a mouse produces unbelievable results. So if you take a group of, certain types of mice or strains of rats or other rodents, and you, in a 24-hour period, deprive them of any nutrient for 16 hours, but then for 8 hours let them eat whatever the hell they want, they can't gain weight. 여기가 되게 재밌는데 보통 이런 비만과 다이어트에 대한 실험을 할 때 쥐를 대상으로 많이 해요. 설치류요. 살을 찌우고 싶을 때는 고탄수화물과 고지방이 결합된 되게 칼로리 많은 음식들을 주는데 그런데 보통 쥐들한테 막 먹이면 계속 먹어서 살이 찌거든요. 여기서 언급했던 그 실험을 보면 먹는 시간만 충분하게 제한하고 먹을 수 있는 시간에는 먹고 싶은 대로 먹게 놔두면 쥐들이 살이 찌게 못 먹는다는 거예요. 그리고 이어서 피터는 이 현상의 원인에 대해서 추측되는 것이 무엇인지 설명합니다. So, and the reason we think is that once you give a long enough period of time when the animal can ramp up its the enzymes in the liver that are responsible for fat oxidation, I mean, they just basically become fat burn. I hate that term, fat burning machine. It's so overused. But they basically just become unbelievably efficient at metabolizing fat. So we have to be careful, though, when we extrapolate that, because you and I have a very different metabolism than a mouse. Like a 16-hour fast to a mouse is much longer than it is to us. So I don't know if those benefits would extend. 네, 가끔씩 간헐적 단식을 하면 우리가 공복 시간만 유지하면 먹을 때 아무렇게나 아무 양이나 먹으면 된다라고 착각하시는 분들이 있는데 전혀 그렇지 않습니다. 쥐와 사람은 다를 수밖에 없고 여기서 쥐한테 16시간은 굉장히 긴 장기 단식일 거예요. 그리고 이렇게 장기 단식을 했을 때는 쥐가 지방 분해를 굉장히 잘한다는 이야기를 했습니다. Also, it's not entirely clear that time-restricted feeding will produce the longevity benefit that we see in other sort of fasting or fasting mimicking types of diets. 여기서 피터가 얘기하는 게 뭐냐면 우리가 보통 시간 제한 섭취라고 부르는 거, 예를 들어서 16대 8, 18대 6과 같이 공복 시간을 하루 중에 길게 가져가는 것과 이것과 대조해서 장기 단식이나 단식 모방 식단과 같이 기존의 장수에 어떤 기여를 하는 것을 효과를 보여준 그런 식단과 비교해서 이런 것들은 그런 효과가 좀 모자랄 수 있다는 거예요. 여기에 대해서는 아직 자신도 확신할 수 없다고 하는 겁니다. 그래서 제가 여러분들한테 가끔씩은 장기 단식 이런 것들이 필요하다고 하는 게 장수에 좀 더 강력한 효과를 하려면 가끔씩의 대청소 같은 것이죠. 30시간에서 48시간 정도의 단식이 필요하다는 이야기를 한다고 이해하셔도 좋습니다. So for me, what it comes down to is, I mean, honestly, it's just an easier way. It gives me a much more liberty with what I eat during my feeding window. I don't have to be nearly as restrictive when I'm feeding if I have that period off. It just in terms of like my physiologic response. Secondly, there's a convenience thing. Like I kind of hate being tethered to eat. I like knowing that, hey, if I get into a pinch, like I don't have to eat right now. If I'm sitting on the airplane and they're serving dog shit, I don't have to eat. I can wait another 5 hours until I eat. I also just feel much more steady in my energy levels. I kind of vaguely remember like 10 years ago when I was kind of like eating a normal diet, how I always had this lull in energy after lunch. Like there was the post-lunch, pre-dinner, I just don't feel good. Like, not that I feel bad, but like I'm not sharp. I'm not in my A game. And I don't even remember what that feels like anymore, which is not to say I feel great all the time, but I definitely don't have that vacillating energy level. 음식 섭취하는 것에 따라서 인슐린 스파이크와 크래쉬가 포도당과 같이 일어나는데 이것에 따라서 이렇게 혈당의 오르내림에 따라서 에너지 레벨이나 어떤 감정, 멘탈 클래리티, 정신적 명료성이나 아니면 집중력 같은 것들이 왔다 갔다 하는 것에 대해서 이야기한 거고 특히 점심 식사 후에 피터도 이런 것들을 항상 겪어왔었는데 이제 그런 것들이 잘 기억이 안 난다고 말해요. Yeah, I've said that to people when I eliminated most carbs from my diet.
And I have a friend of mine who talked to his trainer about that. And his trainer was like, "You're crazy. Eat bread, eat pasta. Don't listen to him." I'm like, "No, don't listen to him. Like, just Google it. That stuff's fucking terrible for you. If you want to eat carbohydrates, get it from fruits." 네, 조 로건도 저탄수화물 식단을 한 적이 있는 것 같아요. Get it from some natural sources. But just if you have a trainer that's telling you to eat bread, get a new fucking trainer because it's not what you need. I mean, it's nothing wrong with eating it if you want to occasionally and in small doses. But when I eliminated most of that stuff from my diet, I felt the exact same thing. I felt that midday nap desire go away, and then just the fogginess about at the end of the day, you're like, oh god, I'm fucking tired, and then I'd have to drink a cup of coffee to get ramped back up again, and this like never-ending cycle of having this insulin spike and then this crash, and that's from carbohydrates. It's from refined carbohydrates, and having too much fucking sugar in your body, and everybody does it. 탄수화물이 다 나쁘다는 것은 아니지만 어떤 정제 탄수화물들이나 우리가 조심해야 되는 사탕과 같은 것들이 있다라고 얘기한다고 생각하시면 됩니다. 그리고 조 로건도 본인들이 약간 문제가 되는 것들을 끊었을 때 거기에서 조금 더 자유로웠다고 말하는 거예요. It's like, all look right, around. so this will be funny for your so Google my name and just put like 피터아띠아 fat, and you're gonna see a picture of me when I was a swimmer. 네, 그리고 피터가 자신이 한창 운동 엄청 많이 할 때 그때 사진을 보여줍니다. 식단을 바꾸기 전과 이후를 보여줘요. Because all this time we were talking about me swimming, you're assuming like I'm a fit dude. I was a fit but fat dude. Fit but fat. Fit but totally fat. And this What is were you eating? Oh, nonstop carbs. Look, there I am. See on the left there. Well, I wouldn't 왼쪽이 say before고 fat. 오른쪽이 I would say you got after, a little you예요. punch on you. I don't know. 완전 다른 사람이죠. Picture, after I swam, across Lake Tahoe. Go to that one right there. Yeah. 운동을 많이 해서 근육은 다 보이는데 이렇게 지방이 되게 많이 껴있죠. But it's also the way you're sitting down. No, Like if no, you stood up and sucked it in for a picture on Instagram, you might look okay. I don't know. I was definitely, probably maybe 30 pounds heavier. Wow. But body fat was much greater. And what were you eating? Oh, I mean, I probably went through 3 or 4 bottles of Powerade a day because you're training all day. 파워에이드를 하루에 3-4병 먹었다고 해요. 실제로 많은 이제 운동 퍼포먼스를 내는 사람들이 그렇게 하죠. 우리가 더 주의해야 되는 것은 이렇게 운동을 엄청 많이 하던 사람들조차도 파워에이드를 이렇게 많이 먹고 당을 많이 섭취하는데 그때 몸이 어떤 대수적으로 효과가 있었다고 생각할 때 우리의 어린아이들조차도 간식처럼 이런 이온 음료수를 마시고 있다는 거, 이것들에 대해서도 우리가 한번 경각심을 가져야 됩니다. 그런 음료들을 어린아이들이 마실 이유는 전혀 없다고 생각합니다. And every post-workout was a carb refeed, and so you're in sort of this vicious glycogen-dependent state. 가끔씩 이제 이렇게 탄수화물 조절하는 것에 대해서 얘기하면 운동을 되게 좋아하시는 분들 또는 그쪽에 있는 분들이 그렇게 하면 운동 퍼포먼스가 떨어지지 않느냐라고 하는데 어느 정도 맞는 말이에요. 우리가 탄수화물을 엄청나게 몸에 많이 넣고 계속해서 글리코겐을 채울 때만큼 운동 퍼포먼스를 내고 힘을 내는 것은 조금 다를 수 있어요. 그것은 명백한 사실입니다. 다만 우리 같은 일반적으로 건강하게 살기 위해서 운동하는 사람들한테 굳이 그렇게 글리코겐과 당을 계속 채워주는 건 어떤 정당성이 없다고 제가 말하는 겁니다. Yeah, and people that it's crazy that there's so many folks out there that are living their life that don't even understand that this is a process they're going through. They just think this is eating and exercise. This is what happens. But it's not. Your body, if you cut that off, push it away, enter into a completely different food source. Just change the way you eat. Your body will change. And that concept, the people, that sounds like horseshit. It sounds like, what are you saying? What are you offering, some miracle cure? You're offering? No, I'm saying you will change the dimension of life that you operate in. It will change because you won't be the same person. You won't who you are is dependent upon a lot of things, but one of them is how much energy you have, how you feel, whether you're crashing. If you change the way you eat, you change the energy you have. You change the way you feel. It'll change your behavior. It'll change your choices. It'll change your ambitions. It'll change your potential. I mean, there's so many things. 네, 영상은 여기까지입니다. 이렇게 영상에서 조 로건이 여기서 열렬하게 얘기했고 저도 그걸 경험했고 피터도 자신의 이야기를 했었고 그리고 이 영상을 보시는 분들 중에서 많은 분들이 이게 무슨 말인지 아실 겁니다. 그리고 혹시나 이게 뭔지 모르시는 분들은 지금이라도 이렇게 우리가 어떤 음식을
먹고 또는 어떤 음식을 선택하지 않으면서 그리고 공복 시간을 어떻게 가져가면서 내 몸의 대사를 개선시키고 어떤 변화가 있는지에 대해서 경험해보시면 좋을 것 같습니다. 오늘 영상은 조금 편하게 가져왔고요. 이어서 조금 더 전문적인 영상도 있고 조금 쉬운 영상도 있는데 여러분들한테 도움되는 영상들 전달해드리겠습니다. 오늘 영상이 괜찮았다면 구독과 좋아요 눌러주시고 저는 다음 영상에서 뵙겠습니다. 다이어트 루즈 남자 최견이었습니다. 감사합니다.